WhatsApp sounds like a question. If you want to know what's happening within the week. It's a youth program where we discuss social issues affecting young people. Every Saturday at 3 p.m. with who? With Isatou Jatta and Ansu Jatta. Do not touch that remote. Dinalen Watu TJ. You know what's happening in the Gambia, so what's up? Oh yes, it's WhatsApp. You want to know WhatsApp? Join Ansu Jatta at Isatou Jatta every Saturday. I want to know WhatsApp. Of course, you too want to know WhatsApp. And the way that I move is naughty, it's naughty, it's naughty. I know I love you something, I know I love you. asalaamaaleykum mbokk di ñu seetaan ñu ngi leen di dalal ci programme bi rek ngeen xam ne mooy WhatsApp comme ni ñu ko dee defee rek samedi bu nekk ñu fas yéene ñëw toog waxtaan ak yéen ci topic yi nga xam ne rek dafa jiiteel askan bi tey nag dañ fas yéene ñëw waxtaanee ci affaire yi ndaw maanaam ndaw English bi ñu ngi ko waxee ne youth ok so gis nañ ne rek fan yi ñu ngi doon célébrer loo xam ne ñu ngi ko ooyee International Youth Day maanaam du Gambia kese waaye world bi yëpp ñoo ko nekk di célébrer so comme ni ñu ko waxee rek WhatsApp bi every week dañoo ñëw with different topics so tey lii lañ fas yéene indi the topic opted for today's discussion is International Youth Day and then I'm sure ñu ngi fi am ñoo xam ne maanaam ay ndaw yoo xam ne lañ ñu am doole leen ci dëkk bi kenn ki mu ngi tudd Mr Alhagie jógee from NYC moom programme manager la foofu noonu am tamit Lamin Saidykhan moom nga xam ne mu ngi jógee from Activista moom mooy national coordinator bi si kanam rek ne leen dalal gars yi nuyu leen ñu waxtaan si seen activités yu gars yi def fii ak tamit ñu xool rôle yi ndawi Gambia la lañ nekk di def pour rek dëkk bi mën a dem kanam du ma wax lu bëri dama bàyyi Isatou Jatta mu nuyu leen. Thank you very much, Ansu. Well, viewers, today our topic for discussion is International Youth Day. It's celebrated the 12th of August every other year. And the day is set aside to reflect on efforts made by governments the world over in promoting the youth agenda. And also, it's a forum or moment where issues affecting the young are discussed and the challenges that they are facing, as well as strategies put in place to see to have a progressive future for the youths. Atol min banjibe kandorom International Youth Day lem kunu ne dunia ya celebrate no wala jura roti jura ro ni wala fodinkel ko ka jura andu jura ro ni fana naka ke ko min ka ke je wala e ka ko min ka caaje man sakundal ya kata ko min ke na fondinkel ye ay la nyato ta ko to anin ka ko fana do ka ca mi yalon ko ye ko ya ko ti andu ka ko fana ka caaje mi yalon ko e ba jibe le ferol min landila ka jibe ko ni ko ya ko mi yalon ko anin bundal mi yalon ko ya landi funding kele astano dunia be la ka celebrate nak andung Gambia damante andung Gambia janga bunda so mi yalon ko ka fay ko National Youth Council mi yalon ko tolo ma rim funding kele kune ya juraro nyin kenung Gambia jang min ket yake bakaw friendship hotel so ngalunta ngol so mi yalon ko ni bakachala ila lu nyalto nyin juraro ani funding kele ko do waaw ooy comme ni nga ko waxee rek duñ leen sonal ak ay wax yu bëri the last time dama jël recap of lu happened on last week ñu ngi doon talk about the Gambian music industry okay wax nañ ci ñaari week okay and then it was really captivating and catching moments I mean okay a lot of people were calling and then ni ñu bëri ñu ma doon call even si streets yi even tey rek maa ngi taseeg nit mu ma doon wax ne seen programme bi ma ko doon follow ba mënumaa nelaw soo gisee loolu ñu ko def rek maanaam pour yéen la ok ñu nañ fi nekk pour yéen ay ndaw lañ tamit ñuy sàkku seen ñaan ngeen ñaanal ñu xool rek naka la dëkk bi mën a demee kanam parce que benn nit mu ta yóbbu dëkk bi kanam te tey ñu fi toog comme ni ma ko waxee rek ndaw yi ñun ñoo yore dëkk bi su dëkk bi demee kanam ndaw yi la su demul kanam ci ndaw yi la des léegi nag du ma def dara rek dalal Alhagie Jeju na nga def jërëjëf sant yàlla bu mbër Alhagie Jeju yow dafa mel ni nelawloo décidé waaw
wax dëgg nag fan yi moom nelaw. waaw nelaw la because dafa am si yoo nekkoon. waaw dafa am si nekkoon yu métti nag. waaye dara waral ko nag. ngir ndaw yi réew mi. ndaw yi réew mi. te sant yàlla ñu nit ndaw la. so it's basically ndaw jóg di liggéey pour ndaw ñi. so war a ñëw mën a nelaw. waaw yéen si kanam rek dinañ ñëw play seen documentary then after ñu continuer ci waxtaan bi Isatou Jatta dalalal Mr Lamin Saidykhan. Mr Lamin aita mi alo ko ita basiren jang pour mani ko moy laliye isi fango introduce nole ya le tamenti ani ita lod lamenti activista. Baraka bage mbe badul be kontona ndemu Mohamed Lamin Saidykhan net Mohamed Lamin Saidykhan be do ko la activista mu action aid la funding ka foldi e ka fae activista ndal be do ko ben wala be funding ko la do ko yirwan na nyaade pour ka fambondi foire ya kono ani bata kono ndemu national colonel activista bi Gambia. Okay. Loolu moom loolu ku ko dégg rek activista loolu it means activist soo woon koo xam ne mu ngi yëngu ci maanaam wàllum ndaw ci wàllum lu nekk te soo ko gisee rek mu ngi wax ne lu tax gars yi di def loolu mooy pour rek xool naka lañ mën a génnee maanaam néew si doole mooy maanaam problème si gars yi di am ndaw yi yu nekk di am soo ko xoolee dëkk bi ndaw yi suñu amutee liggéey rek maanaam problème yi dañoo bëri loolu moo tax nag NYC ak activista di Gambia moo tax gars yi war a jóg rek di yaa nga di xee nag du tey waaye nag tey dinañ révéler seen activités yi lu gars yi def ak tamit naka la nit mën a joonee ak tamit naka la nit mën a leen sponsor am sure ne dañoo soxla ay funds pour mën a def seen activités so loolu yëpp nañ si dem ba pare tamit dinañ ubbi line si nit ñi call 4375 905 ngeen call la ngeen mën a share seen ideas I'm sure there are a lot of young people who are actually watching this program so I'm waiting for your call Mr. and Mrs. So now what I'm going to do is that dañu am to play NYC documentary bi ok NYC documentary bi nañ ko seetaan suñu seetaanee documentary bi rek ñu ñëw xam NYC lu gars yi def ci dëkk bi. The United Nations General Assembly endorsed a recommendation made by the World Conference of Ministers declaring August 12th as International Youth Day, where issues concerning young people around the world are discussed. This year's theme is The Road to 2013, Eradicating Poverty and Achieving Sustainable Consumption and Production. In the Gambia, the day is jointly celebrated by the National Youth Council, Activista de Gambia, Peace Ambassadors, Gambia Red Cross Society Youth Commission, and the Global Youth Innovation Network, the Gambia. The national theme for this year is Youth Inequality. The Gambia National Youth Policy defines youth as people within the age bracket of 13 to 35. With that as a backdrop, the population of the Gambia is mainly youth. According to the 2013 Population and Housing Census, the Gambia has a population of 1.8 million people and an annual population growth rate of 3.2%. The total youth population is estimated at 63.55%. The Gambia National Youth Council is the parent body of all youth organizations in the Gambia, established by an Act of Parliament in the year 2000, charged with the responsibility to coordinate youth programs and activities across the country with the view of harmonizing youth activities, youth programs in line with the national youth policy. The Council is also mandated to advise government on youth matters through the Ministry of Youth and Sports. And of course, we sit in the Ministry of Youth and Sports senior management. The Council is also mandated by the Act of Parliament to also organize National Youth Conference and Festival, and also monitor the implementation of the National Youth Policy and the resolutions of NECAN. We also work with civil society organizations and NGOs that also work with young people. In a sense, we serve as a liaison between young people and the government, and between the government to young people. When we talk about young people, we are talking about us. When we talk about young people, we are talking about more than 60% of the population of the Gambia. That states that in every 100 people in the Gambia, over 60 of them are young people. Yet, when they speak, they are not heard.
These are some of the reasons as to why we are here, so that we can talk as young people. The Ministry of Youth and Sports is responsible for delivering quality services to the youthful population. Over the years, the ministry has been working intensively in its training campaigns through the National Youth Service Scheme, the President's International Award, and other youth organizations to ensure the employability of Gambian youths. The ministry is the arm of government that champions the cause of the young people in all sectors of our economy and our country's development. We dialogue, we interact, we communicate with all the relevant ministries in government for them to understand that the needs and aspirations of young people. If it comes to education, if it comes to health, if it comes to agriculture, the productive sectors of the economy, what young people want. International Youth Day, for us as players, for us as a country, and for globally as a world, gives us that opportunity to renew that commitment. We individually and collectively have responsibilities to contribute together to the overall development of the young person. The government of the Gambia has initiated universal access to basic education for all school-going children with free education up to senior secondary level. Female literacy stands at about 37%, with male literacy estimated at 60%. Access to upper basic education grades 7 to 9 has also improved during this period, with an increase of about 25% in overall gross enrollment rate. Education in this country, we all know, is very open, is accessible. In every corner of this country you go, you have schools, both lower and upper senior secondary schools. And as I said, accessibility is not a problem. So every youth have an access to education. The educational system is working well for the youths of this country. Because from primary to secondary school, both rich people and poor people have the chance to go to school. As a youth of Banjul, I am very much concerned about activities that will inculcate good moral behaviors into the young people, and they will have mission and a vision to work towards it. Because there is nowhere that you can see development without proper education. So when we have education, we can use it as a weapon to get what we want into this country. The University of the Gambia, established in 1999, offers bachelor's and master's degree programs in different disciplines. Every year, over 1,000 students graduate from the university, as well as other tertiary institutions in the country. But what is the fate of these graduates and thousands of other youth across the country? What worked for us, I would say, as young people living in the Commonwealth, is like we have a lot of schools being built, and then we have access to go to the schools. Even if you don't have access to travel out, you're able to do your university degree here, all of us. That actually worked for some of us. As far as LRR is concerned, what is working well for the young people of this region, let's start with the policy directive that is working well, because government has created conducive environment for young people, where we have the policy which is guiding young people in terms of youth and sport. We have the policy and we have the act. That means that on the side of legal issue and policy issue, that is working well. But when you come in terms of other issues, we have some setback as far as LRR is concerned, because if you look at even our national document, they say LRR is among the poorest region in this country, and most of these young people move from LRR to urban area. That is affecting us. Some of the youth stated that the only employment opportunity available is the teaching field and security service. Being a teacher, number one, is going well for young people in this community. Secondly, joining police or army, just this service area, that's also going well. Not all youths can be teachers or to join this service. That's not possible. So I think these two areas are going well for the youth in this community. Ni sida iko isamo iko funding kel buka song dokola. Funding kel buka song dokola. Ni doko fanantara nara krakilin la.
like bi ni ko doko e ke mum force mira mun ka fo teacher yalo ida to be a teacher ida ke security di ida police in any of the security force so mo be deterno la karakili as I'm an immigration officer and other security apparatus, when it comes to selection or when it comes to employment opportunity, youth are more considered than people of older ages. Like at immigration, during our time, the age bracket was 18 to 30. And if you look at that, I think that is a true age bracket for only youths. So, and the government is doing very, very well and giving more and more employment opportunities to the youths. If you are sick right now, you go to the hospital. Most of the time, if you go to the hospital, you don't find medicines there. And most of the time, if you go there, they always direct you to the pharmacy. So people like us, we cannot afford pharmacy payments that they will charge you to pay for your medicines. Why is it that pharmacists are getting medicines, but the hospitals are not getting medicines? Why are those pharmacists getting those medicines? There should be an avenue to decentralize things. Decentralization, coming down to decentralization, why would real youth, why wouldn't they migrate? We will migrate every day. Even you need an ID card, you need to go to come. If you want it a day, you need to go to come. You want a TIN number, you need to go there. You want to register your business, you need to go there. All the avenues are there. We will migrate. Because niya project ma anytime e ka ko nyanda nyim percentage produce la juma nyol le nyanda percentage produce la ayanda bola yusol le jifo ko bang fa yanda bola era council to bang fa yanda bola masa kundala department e sector dol to bang. When it comes to the area council rule and responsibility would have been the best to harness the demographic dividend to support the initiative of young people. Today in the area councils you go, we have their annual budgeting system that they go. You don't even have our nominated youth councillors to even go and tell us what exactly is in that budget allocated for young people of municipalities and regions. We don't even know how much is budgeted for us. And if you come to the act, the local government act, have not specified the percentage to be given to youth as youth development budget. It only says it's just a neck of resolution. So I personally want to call on the local government to review that act immediately and then put a percentage of fund for young people in every region and municipality. The youth also stated that their participation in the political arena and the decision-making processes, especially ones that affect their lives, is minimal. When it comes to the decision-making, they don't see us as stakeholders, but instead, in the other hand, that is to see us as beneficiaries, kind of. And as young people, I think we're more than to be seen as beneficiaries, but instead, I think we should be seen as stakeholders. And in doing so, this will help us actually to sustain our projects. This will help us to participate in community projects. This will help us to actually work hand in hand with the local authorities that we have. Good piece produced by NYC, National Youth Council. Thanks for that. It's a very wonderful job. Comme ni nga ko waxee rek tey dañoo yaatal affaire yi maanaam affaire yi ndaw la ñoo wax léegi ku wax ndaw di nga wax lu bëri di nga wax ci wàllum liggéey bi di nga wax ci wàllum maanaam ñu ngay gis currently or every day in fact not currently yàgg na ñu ngay gis young people ñu ngay jël yooni backway bi di dem Italy Spain before li yëpp dañu siy wax because tey loolu moo tax ñu fas yéene ñëw jóg wax affaire yi ndaw foog ñu leeral yëpp maanaam faram-fàcceel yëpp duñ def dara tamit benn question rek laa la amal Mr Jarjue yow yaay programme manager national gis nañ ne ngeen di def lot of activities nan ngeen di amee seen fonds yi ak tamit fonds yooyu soo leen ko amee na da ngeen ko doon dugal foo leen ko war a dugal jërëjëf Fra question bi am na solo trop fan lañ dee jëlee fonds ñun government moo ñu establish atum 2000 mooy year 2000 te an act of the National Assembly moo ñu taxawal meaning ne automatically government daf ñu dee jox subvention boobu nag mooy one mean boo xam ne fa lay njee mën a amee funding waaye mënuloo toog rek sukkandikoo si government subvention soo bëggee toog rek di xaar government subvention
li xew mooy di nga am sa weer bu dee di nga am sa co-cost mooy sa looy fay luwaas wala looy sa essence waaye luy war a tax ngay jóg di liggéey bés bu nekk xëj na doo ko am ni nga ko bëggee soo moo tax ñun dañ jey jóg xam nañ ne bëri nañ ci partenaires yoo xam ne mën nañoo liggéey ak ñoom te suñu liggéey ak ñoom suñ nañ senee suñu proposal dañ liggéey ak ñoom ba ndaw yi la luñ soxla dinañ leen ko mën a jox naam xëj na mu ñu leen jox yëpp waaye yu bëri dañ ko mën a am partenaires yu mel ni UNFPA xam nañ ne mbootaayu United Nations la te lépp lu jëm si wàllum ndaw seen boor la nekkee soo partenaire la boo xam ne ñu ngi liggéey ak moom dafa naa yàgg nañoo liggéey ak ñoom te am nañu la seen su bu dëgër suñu diggante ak ñoom su passé du United Nations body mooy du UNFPA am nga yeneen bunta yu ñu taxawal comme ñu mel ni IOM yaa ngi fi wax mbirum migration ñoom la United Nations taxawal mooy bunta bu ñu International Organization for Migration lépp lu jëm si nit ñi seen wàllum dem ak a ñëw di jógee dëkka ba dëkka ñoom ñoo ko yore te fa naa ne suñu ndaw yi fi day jógee di dem ñu ko ooyee baak bi wala yoon yi gannaaw ñu bëri suñu demee ba càng si yoon bi si ñoom lañ jëy jëm pour ndimbal suñu àggee si ñoom ñu dimbale leen delloo si leen back to the Gambia waaye ñu ngi liggéey ak ñoom ines team boo xam ne suñu leen delloosee foog ñu am si lu ñoo téye mënuloo jëlee borom rek Libya wala jëlee ko Niger delloosi ko soo ko delloosee mu ñëw toog deful dara mun naa am mu delluwaat waaye ñu ngi liggéey ak ñoom am nañ projet yoo xam ne su seen borom suñu dellusee dañ leen dee boole leen si ay groupe juróomi nit wala fukki nit laaj leen ñoom lan lañ bëgg pour def suñu ko waxee ñu liggéey ak IOM jox leen loolu lañ bëgg ñu jël ko liggéey am dara lu ñoo dundee parce que ñu si bëri lu dee waral dem bi mooy amuñ dara lu ñoo dundee waaye suñu amee lu ñoo dundee rek dañ toog soo si bunta boobu ñu ngi liggéey ak IOM ñoo xam ne ñoo dee dellu si ñu seet dañ leen di laaj lu ñu bëgg a ñoom duñ ñu impose dara si ñoom lu ñu bëgg ñu jox leen ko ñuy liggéey bés bu nekk di am loo xam ne mën nañ see dina seen boppa and of course dina si njaboote yaa ngi am yeneen partenaires yu bëri tamit ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom UNESCO partenaire bu mag la si Youth Council of course dañ dee liggéey ak ñoom Actionaid moom it partenaire bu mag la spécialiste si wàllum agriculture dañ dee liggéey ak ñoom am nañ projet yoo xam ne ñu ko liggéey ak ñoom soo ñëwee si agriculture maanaam ñoom projet ñoo ay FASDEP wala NEMA ñu bëri la ñoo xam ne dañ dee liggéey ak ñoom ndaw ñoo xam ne dañ bëgg a agriculture seen xol lépp la jëm si wàllum agriculture FASDEP lañ dee liggéeyal wala NEMA because ñoom ñoo am xaalis pour ndaw ñi mën a apply waaye ñu si bëri da ngaa gis ne xamuñ naka lañ ko dee defee soo foog ñu jaar si ñun ñu boole leen ak NEMA wala boole leen ak FASDEP ñu mën a liggéey ak ñoom dimbali leen si wàllum agriculture soo ñu ñëwee partenaires yoo xam ne partenaires yu bëri la ñoo xam ne ñun liggéey liggéey ak ñoom muy National Youth Council. waaw comme ni ñu ko doon waxee rek NYC maanaam office la boo xam ne daf fi nekkal pour ndaw yi ok ñoom seen rôle mooy pour ñu advise government bi on issues affecting young people understand nga ak tamit ñu xool yan side lañ mën a dimbale ndawi Gambia parce que gis nañ ne ndawi Gambia dañ soxla liggéey gis nañ ne ndawi Gambia dañ soxla jàng dañ soxla éducation léegi ñoom loolu moo war gars yi toog fii tey nag suñu waxtaan si loolu la focus last time ñu doon wax about the Gambian music industry ba pare a lot of people ñu ma doon call ak yooyu noonu ñu Modou Diagne ñoo xam ne dama tase woon ñoom ci yoon bi rek ñu dema dañ apprécier seen programme bi trop because dafa over interesting ak tamit Lamin Cissé maa ngi tase woon moom mu ne ma dama war a laaka mandinka léegi Isatou Jatta so I'm sure suma mandinka bi léegi mu set waaye tey nag show bi it will be very interesting because ndaw lu important la Isatou Jatta loo am pour just to remind the viewers that this day is also a moment that discuss challenges confronted by youths in their endeavors to achieve or realize their full potentials. Janning kata dorong nakes no na yetelea. Ite amero kom funding kit sa loan nyadi pour ka jako this sustainable development goals ka achieve. Barka bak ati nga ina nyin karo ko mara bak. Ku kilen bi je me alon ko mata nyanta dat la men nawlam banko alfal ani na alfal bun kono kabe bun kono kata fo kabilol to kata fo satewol to kata fo regional to kata fo banko be nyanta la mola funding ko la bake nyanta la mola funding ko la barada ko la adun nyanta miral kala be funding ko la barada ko nyi be jaral nyaade la mamuna keno la pour ka nyi funding ko la barada ko ati ngum ku kilde melan ko akuma batala pour ka sustainable development goal nyi pour si achieve no bota je fanang nyanta kaca bundal jalala mais alon ko ndamol be kaca ka me inter generational dialogue mais alon ko ndamol be ñomol be sila nga banko la batada ko jibe banya jibe banko mu yalon ko ala funding ko mantar nyarta soto kan banko ñi mantara
trasilo kam yalan ko nyarta bije so walatina bundal mi yalan ko wala yirwa bundal tin be mun kenol be yalon la nyaade le pour fondin ko lisi fana fanoje ni nata jibe do ko bundala karola da fondin ko do mala ya fa video kono ko do ko bunda doyata le mi yalan ko be fondin ko le fondin ko jama kata security yalla e jama kala fo wala o katra tija yalla si bunda juma le yalno fondin ko mi yalan ko baytinal la ko fondin ke jama be do ko dulal sotla e be fonnya la kata nyin commencer la kata bantala bankol ani mba ngam fanjibe fanan ko banko nka fondin ko ta do ko mel ke jojolal ni ajibe ka fondin ko ta la jamal to ke jo ko do mena ko do ngi ka fensia ba ka sia nsi mona keno nga fondin ko la jol ning modo la jol kayande nga fondin ko jojo la mi alan ko abesa won la do ko no fona botaje ni na ajibe jata kende abundal bata da kol men kam wol takeje jama be mu fondin ko la ko ni ajibe fo fondin ko wala be wulu kan sainte ni na ajibe wala wulu kan na jata kende abundam be je yir wandi no la nyaadele sa ya na fondin ko me alan ko be wulu bundato e si wuluno o si la kol keno leptanol to e tabara kol sutla so akam do banko la yirwa ku bunda unda nyanta la mo la fondin ko la jela nyanta la mo la ay yalla la pour ka batada kol nying si banno bunda do pour batanyeng comme like animari nyeng comme futu juno nyeng yalla ko aka kenna sum to ndingol la anda ba ke sawdi comme wala ngi na bonde ya ko ya yo mo fora ko mata bakal because ni wala nan ka fol nyata la mo la fondin ko la ni ma la mo fondin ko la mbedun la kulto ko mi alon ko ate abe nyata abe ko ma sawla natna lang sama sini wala na ñu futu junol nka mol ñor futu kan watini na kabundo wala nka ko kabin bunda ko kabu bun kono kata fo kabilol to kata fo satol to nyata la mo la fondin ko ni ma la mo fondin ko la mbe ñor la ku jamal to mi alon ko abina toro natla wala hanen futu bundar ni ka dinde futu mi alon ko aman sanyi tane sa aussi amari ma la futu wala ya ñor futu kono amala wadi mbal mar la nyaadile a ita tara futu fana na ata sembo sur la je ka fo ko ntanyantal na fo ñin dinkar di nawngam la sotla bara tara wulu la drong aba wulu la fana jata kende abunda mantra yirware memba ko mako la ala mari bu kana sima ya fang ni na ta ko njibe so wala nan ka fo ko abe mu ñomo wolti abe mu mente wala nyanta ka calale ngaji be mbe fambon lañu bata bal be kono jambe so surtout ngadal même fo ngadal même matendro ok comme lu ñu def rek mooy comme ni ñu doon wax rek dañoo leeral affaire yi si kanam dinañ ubbi line si rek ni ñu mën a call pour rek ñu mën a wéccee xalaat because su dee ngeen am question yow mi nga xam ne yow ndaw nga yaa ngi toog di seetaan programme bi nga am question boo xam ne da nga ñu ko bëgg a laajte mun ngaa call wala nga bëgg a participer si programme bi mun ngaa call si 4375905 tuuti si kanam rek nañ ubbi line si ñu mën a dalal nit ñi how to call it Mr. Jarjue, we've seen a lot of young people who are invested into business now how is your institution helping in terms of business, in terms of young people doing certain things like, let's say, agriculture? Okay, I think that's an important question. Perhaps before agriculture, recently the Youth Council is under the Ministry of Youth and Sports. And under that ministry, we have several other satellite institutions. The Youth Council, we are more or less an advocacy arm. We have the National Enterprise Development Initiative called NEDI, that is more of providing service, especially when it comes to entrepreneurial skills. So recently we launched what you call a youth chamber of commerce. That is young people that are into business. How do we bring them together? You know, register them. Yes, they are registered with the main chamber of commerce. But as young people, we want to bring them together to see how they can help each other as young people. And again, once we have them in one room, we should be able to know what their concerns are, and how do we address these concerns that the young people have. This was launched not long ago, and I'm sure as time goes on, a lot of young people should be able to know of the existence of this structure, and they can join in the structure, and we should be able to continue the dialogue and the discussion. As my friend said, this space has to be created for young people to dialogue, bring out issues that concern them to the authorities. You know, it cannot be the other way around. You know, authorities deciding for young people and bringing it down for us. Usually, and most of the time, it does not work. You know, it creates problems for young people. Okay. So I think this chamber of commerce that we're trying to establish will help a lot. In terms of agriculture, let me move into all of. Financial agriculture, ñu ngi liggéey trop
ñun ñoo projet yu mel ni NEMA wala ñu mel ni FASDEP li dee xam mooy dañ dee wax am lu ñu ne call for proposals like dañ dee ubbeeku ne nit ñi bindaleen ne li lañ bëgg a def ñun suñu warugal lu mu doon nekk mooy dem dimbale leen ñu mën a fill form bi parce que form bi c'est a bit technical waaye ñu seet naka la ñu naa dimbale ñu fill form bi ne ñun lii lañ bëgg a form bi ñu yónnee ko to FASDEP te ñun tam am nañ tuugu dañ dee toog in that committee ñan lañ war a jox projet te suñ rule in that committee lu ñu fa dee toogal mooy ne naam waruñu bias ne jox leen ndaw ñi rek waaye suñ main rôle mooy ne suñ fa toogee lépp loo xam ne wàllum ndaw ñi la ndaw ñee ko binda pour projet pour ndaw ñi dañ dee make sure ñu defan ko loo xam ne rek is a viable project dañ dee make sure ñu defan ko dañ ne lii ndaw ñee ko binda nañ leen jox projet bi ñu mun see at least njëriñu seen boppa gannaaw loolu tamit fanaa mention naa IOM recently ñu ngi liggéey ak ñoom on projects te am na région bu nekk ñu fa bëgg a am benn projet waaw muy ndaw ñi ñoo xam ne dañu bëgg a liggéey si wàllum agriculture ñu ngi seet possibility of am na benn garden bi nekk wulli dañ ko bëgg a support ñu provider leen fence ndaw ñu door di fa liggéey te fanaa su fa ndaw ñu door di liggéey mën naa provider employment for more than 100 ndaw bu ko si garden bu rëy la so ñu ngi seet naka lañ koo fence ñu xam ne ndaw ñu bëri mën nañ faa liggéey gannaaw loolu tamit ndaw ñu nekk Kanikunda mooy in NBR ñu ne dañ bëgg a liggéey si wàllum nappa jën again projet bi ñu ngi make sure ne mu ngi leen a provider gaal ak machine ñu dem nappi jën janjam mbure ñamit the same thing ñu ne ñamit dañ bëgg a dem nappi jën def naa yii yëpp bànqaas la yoo xam ne si agriculture ñu bëri dañuy foog ne soo ne agriculture rek mooy jël sa ngoos yi dem ngoos yi waaye even wàllum nappa jën yëpp is all part of basically all part of agriculture dañu koy aquaculture so yii projet yi loo xam ne ñu ngi ko liggéey ak ndaw ñi pour seet naka la ndaw ñi di mën a njëriñi seen boppa toog seen biir réew njëriñ seen boppa waaye of course njëriñ askan bi in general then soo ko xoolee ndawi Gambia right now mun na French ñu ne félicitation ok like congrats because digga soo xoolee ndawi Gambia ñu ngi overtry du wàllum education bi soo demee si université da ngay gis ay xale yu ndaw before da nga doon gis i mag waaye léegi ay xale yu ndaw ñoo dem université ba pare ne génn bi tout understand nga high school bi tam di seen yaa ngi gis recently ñu ngi am 9 years ak yu kenn xamul so sorry we have a call allo allo waaw sëñ bi noo tudd ak fooy callee. Yeah, I want to contribute to the program that is happening right now. Thank you very much. What's your name and where are you calling from? I'm calling from Bikama and I'm Ansumana Kamara. Ansumana Kamara, what do you have to yeah, thank you very much. All that I want to say is that we have a series of issues that are affecting the young people of this country. Okay. Sometimes we have to, where organizations will come and have trainings with us, be it interdisciplinary training. But when they finish with this training, that is the end of everything. That's true. You cannot bring young people together, train them on certain things, you don't give them grants, you don't give them loans, and then you come in the name that you have a project that you want to support the young people. These are issues that are seriously affecting us as young people of this country. Because like what Saidykhan said when he was talking, that a country that does not look after the affairs of its young children or young people, it's like a country that have no direction and is not moving in the right way. But when you talk about the young people, you are talking about leaders of tomorrow. But believe it, we young people of this country are willing to take the leadership today. We don't want to be beneficiaries any longer. We are supposed to be part of the people that will contribute to making decisions in this country. This country belongs to everyone, and its development should be the sole responsibility of every young person. It's not just we don't want to work. It's because we are not getting what we want. Most of us are not employed, and some of us are underemployed. And as a result of that, we are losing a bulky part of the cream of the society. Some of them are dying over the sea by trying to search for a greener pasture elsewhere. So I think if people are looking at this program, they should stand up as stakeholders to make sure that the affairs of the young people are looked after. And finally, I want to commend you for this program.
Thank you very much. But I will appeal to GRTS if actually they can do this program just shortly after the news, so that a lot of people that are at work or a lot of people that are sleeping and resting will be able to look at the program. Thank you very much. Thank you very much. Personally, I am not sure if this is the right time to show programs like this. We are talking about young people. You cannot push our program to a time like this. This should come after the news when everybody or almost every Gambian is looking at GRTS. Thank you very much. Thank you very much. This is my take, and I thank you very much, and also thank Alhagie Jarjue and Ileli and Saidykhan that are there as panelists. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Tom. Thank you very much, Ansu. Thank you very much for your participation. I mean, that's really important. So, Ansu, I'm not. Yeah. You know what is important because some of them, su demee rek maanaam ndaw yi yaata te ndaw yi suñ ko dëkk bi du dem gis nañ lot of graduates yoo xam ne ñu jógee from UTG okay ñu ngi am seen degree with a good result still it's very difficult for them to have or secure a job understand nga so lii dañ ko war a xool because tamit am na ñeneen da nga leen di blame am na ndaw yoo xam ne ñoom office rek lañ bëgg a toog waaye am na ndaw yoo xam ne tam ñu bëri sax especially now Gambians yu bëri they are willing to do anything luñ mën a yóbbu kër rek pour satisfy seen famille de ready for that waaye soo gisee tamit leneen li mooy illegal migration bi soo gisee gars yi di dem yooni gannaaw bi benn ndaw bu a jël yooni gannaaw ku nekk lu mu bëgg mooy mu jël ticket am dugga si flight dem waaye soo gisee lu dee push ndaw yi ñuy dugga ci maanaam yooni gannaaw bi di dem because of luñ bëgg amuñ ko fi understand nga soo ñu ko dem utee feneen non xaaral la su ma la nee luñ bëgg amuñ ko fi waxuma la ne dëkk boo dem la even in US ambition even in US but even in US young people ñu ngi foofu noonu but still they are not happy despite the fact ne ñu ngi leen di jox ak lu ñu soxla yëpp waaye still duñu mën a happy because population bi doo mën a satisfy everyone understand nga waaye lu ma wax rek mooy dëkk bi ñoo ko moom si loo yëngatu rek loo xam ne dafa mën a yóbbu dëkk bi kanam jàpp si muy wàllum nappa bi comme na ko doon waxee wàllum nappa bi wàllum ci femme bi ak site bu munti nekka because tamit soo ko xoolee government bu munti nekka government kese munta def lu ndaw yi yëpp bugga dafa difficult trop moo tax ma la doon laajte da ngeen di am funds outside apart from government because it's very important seen activities yoo leen ak seen programmes yi soo leen amutee funds yoo leen soxla dafa difficult pour ngeen implement ko après kii lu mu doon wax is very important mu doon wax ne da ngeen di am lot of training suñu dee def fii nii te loolu du boobu rek du yéen rek muy néet yi muy startup incubator Gambia bu Aliou bi ak Activista da ngeen di mën a am seen projects and everything ba pare loolu leen dee bëgg mooy after ngeen fund individuals ñu def seen own thing nga xam ne dafa continuer waaye daf dee difficult because funds yi ñoo fa nekkut so stakeholders yi dañu war a génn partners yi embassies yi ñëpp si war a jàppa du rek government bi moo war a téye maanaam dëkk bi pour dëkk bi dem kanam maanaam ndaw yi ñun ñoo moom dëkk bi ñun ñoo ko war a téye mu dem si kanam Ansu waaw ok yow da nga bëgg a wax ne comme like to sustain these funds naka projects rather funds yaa war a tax ñu mën ko sustain waaw bàyyi ma ñu dina tontu allo kañ allo mun ngaa wàññi sa télé bi sa volume télé bi mun nga ko wàññi please wàññi ko sëñ bi noo tudd ak fooy koole what's your name and where you coming from allo balal ñu rek nga wàññi sa volume télé bi please waaw kooku dem sorry kooku dem la because of line bi setul mun ngaa try ci kanam rek nga mën a joxe. Can I say something about I think let me just want to say a little bit about my own idea around how do we kind of minimize because I don't think we can stop migration. Of course. Yeah, because migration is something that we are born and founded in this world, and people have to move. It's a natural it's a natural phenomenon that have to happen. Yeah. But I think there is a call. Hello? Yeah, I think the country itself need to sit back a little bit and listen to itself. That is what I mean by listen to itself. Is like listen to the young people who are going to backway, and then understanding why are they going to backway. Then engaging them more around what are they looking for. Then we ask ourselves as a country, do we have that in this country? Do we have that
so that we can help young people not to go out of the country for looking for greener pastures. Then after being able to answer all those issues, then we'll be able to see how do we definitely put in plans and measures to really eradicate or minimize migration. And then the other aspect around, yeah, okay, let's take that. Hello? Hello, wow, sëñ bi nootu la fooy collé ci programme bi tuuti allo waaw nootu la fooy collé sëñ bi waaw ok si musique yu Gambia bi la bëggoon a wax tuuti waaw ñu ngi lay dalal ci programme bi xam nga like am nañ good artist bi because ñun ñoo nekk youth ci dëkk bi waaw am nañ ay good artist bi waaye soo gisee artist yi mënuñoo dem because dañ am low profile mooy problème bi comme gars yi ni ñu ko dee defee dañ xeeb suñu artiste bi trop waaw parce que artiste bi soo gisee mu ngay dem moom tam dafa war a am like di mun a am dara pour dimbale boppam waaw waaye artiste mu ngay tura mu ngay commande waaye amul ku koy dimbale dafa amul ku koy dimbale boppam waaw da ngaa gis suñ like su fekkoon ne dëkk bi dañ jóg di dimbale artiste yi artiste tam ñuy def advertisement waaw boo amee artiste ñu organise benn programme boo xam ne artiste bi dafay def advertisement ci boppam mu mun a am dara foofu noonu at least yaa gis moom da munoon baxal programme te comme lu mu bëgg a def dina ko mun a def waaw compagnie bi ñoo war a jóg ñu ñoo war a comme nag compagnie bi pour youth yi seen like da ngaa gis artiste bi dafa mun a def advertisement comme like am na dëkk yu bëri ñu ngi nii artiste ñu ngi def ay advertisement ci gën waaye ñu ne dañ xeeb suñu artiste yi mooy problème waaw sëñ bi thank you waaw parce que nangu ñëw nekk di dimbale artiste yi waaw dëgg la points loolu moo dinaa lu def ci musique bi mu loolu waaw points yu leer nga def it's a very they're very good points in fact so ko xoolee rek yaa ngi dugg ci artiste yi because of last time ñu doon talk about Gambian music industry bi it's not bad because ñu ngi talk about still youth and then artiste ñoom yëpp young people lañ so daf ñu yitteel sa call maanaam appreciate nañ ko trop te time bi lu ñu desee moo bëriwul so dañoo def nii rek stop calls yi and then next week tam dina ñëw continuer ak programme bi am the same people because maanaam yëguñu sa International Youth Day celebration la te waxoon naa la fii ne démb National Youth Council celebrate nañ ko ba tax na nag GRTS demoon na foofu noonu pour waxtaan ak am youth yi ñu seek seen opinion ndax jar na Gambian youth ñuy celebrate International Youth Day bi nañ dem ak am MCR ñu playal ñu vox pop bi ñu dégg baati ndaw yi International Youth Day, and then youth perform inside. And through my observation, all the songs you've sung are connected to young people. Everything about those songs are about young people. And what do you have to say? First of all, thank you very much. It's indeed a great day to celebrate the youths. And I myself have been a youth activist for many years, and I was really much inspired to be a skilled and involved youth by the current executive director of the National Youth Council. So he groomed us, he showcased our hidden talents, you know. So I felt the need to empower the youths through music, and all my songs I've created so far, 90% of them are all geared to empowering the youths, raising their voice high. I really think every youth is a hero, you know, because the many youths, it's like they're losing the courage in themselves nowadays, venturing into practices that are harmful to them. So I want to bring back the lost spirit. I want to bring back the hopes. I want to make sure the youths feel they can be productive at home. Sometimes it's very sad when you see the little lads misleaded on the way, deceived on the way, some because of poverty, vanity, and misplaced priorities. But life is what you make it, and that's the rule no one can break. Yeah. I think it is necessary to celebrate this day because of young people in the Gambia occupy 65% of the Gambian population. So of course our day should be celebrated because
if we invest in young people, we invest in the Gambia. And like I said, young people are the driving force of this nation, so we need to invest more on them. So I think it's very, very, very important for us to celebrate this day today. Young girls have been victims in various areas like child abuse, violence, and then in which their rights have been violated. So Voice of the Young, at this juncture, we are girl-dominated because we have girls in that area. So we make sure that we empower young girls that are being victimized or that are victims of rape and other issues that are affecting them. So we make sure we empower them, we give them trainings, we make them feel that, them being violated or, being discriminated doesn't mean that, that is the end of their lives. I would say we have a lot of issues affecting us. That is, political participation of youth are lacking in various countries around the globe. We have inequality, that is gender equality and gender inequity among men and women, that is boys and girls in our society. We have other issues such as child labor, child trafficking, child harassment, and other issues that at least are detriment to the life as well as the health of youth in our country as well as the globe as a whole. But well, Vox Pop bi dégg nañ ko te foog naa ne ndaw yi li ñu wax foofu noonu am na solo torop waaye ba tey nekk tay mayut ñu ko xanaa ñu tàggatoo gaay okay atul mi yalon kal banjibe kan doron wato en so indam malla jam bargal hakilo blani doron kon next week sibito matar la lejene ni topikinol ba continue bari nka cha mak mas fa mandu nga kono baake nga chosle da wandi rek wato nata bang bar hanka bi doron atul mi yalon ko fana alban try kal man dunno wala kol ke monyo mo mbal haka dana next week al sa kol ke laynol mele juna bi bar sa next week saturday ni ala son rek laynol ba el journal comme rek whatsapp so ñu non pour dindi ngol long pour yut so la wala simbi jang nga mo sami batale national youth council andu ndi sem mo la fana nar jan sibito nga naka caata nga tentendi waaw comme duñ maanaam jël time bi yëpp because lu fa des lu ndaw la xam naa ne gars yi nañu yokkal time bi because time bi dafa gàtta trop waaye lu ñoo am pour wax rek mooy Mr Jarjue from NYC ak tamit Mr Saidykhan ñu ngi leen di jaajëfal duñu leen bàyyi gars yi tëj sax because suñu tëjee rek programme bi dafa jeex because next week ñoom nañu fi ñëw so suñu tëjee mindi ne duñu fi ñëw waaye next week inshallah nañ fi ñëw ñu continuer ak waxtaan bi ba pare ñu ngi am some surprise things yoo xam ne dinañ ko playal youth envoy bu nekk UN speech bu ñu joxee ak tamit official song bi for 2016 inshallah next Saturday 3 o'clock ne fi ñëw ñu ngi leen di jaajëfal. Ansu bu faate ne programme bi dañ ko repeat on this